Okay, masinamkele ke kwi-tutorial yethu yesithathu on usebenzisa uMicrosoft Word. Now, ngakhange sitye ixesha elininzi sizawujonga ututorial wethu wesithathu on Word Lesson 3, Task 3 on character formatting. Now, if xa uthe uvula idocument yakho besibone senibuyivula njani idocument. If uyabona, if uyivuleke ikwi-protected view, ucofe u-enable editing. Now uzawubona le document leyo ndiyivuleyo I could not find le niyisebenzisileyo apha encwadini, so I've just downloaded the document from the internet. So if ayiyo lena sisebenza ngayo, don't worry, just follow the instructions ezi ndizobe ndinika zona. So now sawujonga ke njengoba nditshilo i-character formatting, sawusobe sijonga into yoba uyiformatha njani ii-fonts zakho nee-colors zee-fonts, how to change ii-cases zee-fonts and how to insert i-word art. So we'll be looking at those things namhlanje, and it will be a very short lesson, i-lesson yethu yanamhlanje. So singakhange sitye ixesha elininzi, masiqale i-tutorial yethu. So njengoba sesiyivulile i-document yethu, into endifuna sizawusebenza kakhulu ngale font group namhlanje. So as we go along sayibona ke ba like umzekelo i-font lena, i-font size, apho unyusa xa ufuna unyusa i-font, xa ufuna uyehlisa apha. But zizinto esizawuzijonga as uba siqhubeka ne-tutorial yethu yanamhlanje. So if siyehla size, okay, if ke ngoku siza apha mhlawumbi umzekelo njengoba siqale apha idocument yethu siza apha ku-Arial, simvule u-Arial. Uyabona uba into eyenzekayo uba xa uyivula i-font yakho, the font group yakho, iyakubonisa i-sample yoba if ukhethe loo font yeyiphi, okanye izokubonisa njani, izawuba njani loo font leyo uyikhethileyo. So as you can see uba if ndikhethe Century Gothic, iyandibonisa uba iyayibonisa as apha kule highlight uba izawuba njani le font uyikhethileyo xa ukhethe yona. So and then if ndikhethe mhlawumbi umzekelo ndakhetha le font, ndakhetha this heading, ndacofa uCentury Gothic, izawutshintsha laa font kuphela lena ndiyihighlayithileyo ijike ihambe iye kuCentury Gothic. I can undo that. So if uphinde siyi-highlighte and then besifake kuCentury Gothic masitsho, and then if ke ngoku ndiza phaa ku-font size, ndijonga phaa ku-font size, and izokwehla ke ngoku laa drop down, and then I can choose uba yeyiphi i-font endiyifunayo or i-font size endiyifunayo. So let's sikhethe u-18 for now. So it will give you different font sizes ke ngoku. So now, okay, so if sisamselektile u-class descriptions lona, let's say I want kuthiwa umzekelo, let's select a font ephaa ekugqibeleni. So there's two ways. Let's say qala ngo-G le font siyifunayo. So there's two ways. You can scroll this way up until uzofika ku-G. Otherwise, let's say Garamond, what you can do is that njengoba ikuphaya ibe phaa uCalibri, you can just come uthi uyitayiphe le font yakho, and then upresse u-enter, izawuvele itshintshe ifont, iyenze le font uyifunayo. So you can do multiple things. Njengoba sifuna uyitshintsha ifont yethu, siyitshintshe ibe ngu-16. So you can do izinto ezahlukeneyo while loo text yakho isaselekthekile. So nantso ke indlela yoba utshintshe. Enye ke indlela yokutshintsha ifont is that into yoba mhlawumbi masithi uselekte le text lena, and then xa ushiya uselekta i-text, and then uzawubona xa ndiyeka ucofa i-left click button ye-mouse yam kuzovela le mini toolbox. So if undiveza le mini toolbox, uyabona uba iveza i-toolbox ephantse yafana nale yayiphaa phezulu, le ikwi-font group, but ayifananga ncam. So nayo indinika ezaa ii-options zoba
ndingakhetha different things to manipulate ifont, le font yethu okanye le text yethu lena siyifunayo. So just uba ndikubonise njena uba okay apha siza ku-font sizoyitshintsha ifont mayibe ngu-Century Gothic nayo, and then ile nto siyitshintshe, okay siyitshintshile uba Century Gothic, so that's fine. And then yona senze mayibe ngu-font size 11. So uyabona uba njengoba besikwazile uba siyenze phaa kwi-font group, nalapha kule mini toolbar siyakwazi uba sizenze ii-changes esizenzayo from. So while silapha kuloo ndawo, enye indlela yotshintsha i-font size yethu, now if ndiyihighlayithile le text lena yethu, masithi ke ngoku uze apha ku-increase size, ujonge apha kule font size, ubona xa ndicofa iyonyuka qho. Xa ndicofa mandiyibuyisele ku-11, 11 iyehla i-text yefont yethu ibe yile font size lena siyifunayo. So to deselect, just click noba kweyiphi indawo apha kwi-document yakho, and then masiyiseyive ke ngoku le document as classes. Now uzokhumbula uba ndithe kuqala xa siseyiva i-document yethu siyiseyiva apha, but now sifuna uyiseyiva siyinike elinye igama elitsha. So now ukwenza loo nto siza apha ku-file, endaweni uba sithi save ke ngoku sizawuthi save as, then uthi save as wakho izoseyiva le nto, izayiseyiva ku-my computer, and then apha ku-my computer funeka sikhethe ke ngoku uba mayiseyive phi. So mna ndithi mayiseyive phaa kwi-desktop, masiyiseyive as classes and then siyibeke phaa kwi-desktop. So iyiseyivile kanjalo ke ngoku, yayinika elinye igama. If uyajonga phaa phezulu ibekile uba ngu-classes ke ngoku, iyekile uba ngu-class descriptions. So ithi itshintsha kanjalo i-font ne-font size and how we change okanye how we save i-document. Okay, so ke ngoku sifuna ukubonisa ngoku uaplaya i-character attributes. So sihighlayitha le text, masithi umzekelo masisebenzise le text leya. So xa sisiza apha ku-bold, masithi siyibholde yonke laa text, ucofe bold, uzayibona u-bold uzoshiyeka icofekile. If udeselect uze kwenye indawo engena-bold, uyabona u-bold uyayeka uyadiselektheka. So but if usiyazi apha kule text uyaphinda aselektheke u-bold. So isichazele loo nto uba sisebenza nge-text ebholdiweyo. If usiza apha ku-italics, i-text yethu uzayibona uba inabukekela engathi inabo, uyabona ngoku i-straight imane ikekela xa sicofa u-italics. So i-italic i-text yethu, and then sifuna ngoku masithi sifuna u-underlina lena indawo nje, assistant or school coordinator. So sifuna u-underlina yona, so siyi-underline. But now xa sewu-underlayinile uyakwazi noba ungakhetha kwii-options apho le arrow, le drop down arrow uyikhethe, bese ukhetha ngokuba ufuna uyi-underline njani. If uyabona uba xa sicofe whichever line esiyicofayo iyahamba izoyitshintsha apha. So xa ndicofa apha kweli cala mna, wena jonga ngapha kweli cala uzobona le nto sithetha ngayo. So uyakwazi uba uyi-underline with dash lines, and uyakwazi uyi-underlina with this zigzag. So kukhona ii-options ezimbalwa on how to underline i-document yakho okanye how to underline i-text kwi-document yakho, yes. So siya settings and then sizawuqhubeka ke ngoku. Okay, if uyafuna kwakhona you can uba ucofe apha ile nto, this arrow lena izoveza le dialog box ye-font, then izawukunika ii-options ezininzi or more options ngendlela onoyitshintsha ngayo ifont yakho. So apha sawubona uba ifont yethu nantsi, i-font i-style, whether ufuna ibe italic, ibe bold okanye, and then i-font size yethu, then i-colour ubufuna uyitshintsha le line u-underline ngayo, ubufuna uyitshintsha i-colour, uzokhetha apha on this drop down ujonge i-underlining style uba ufuna i-arrow enjani. If ufuna i-arrow e-dashed uzawukhetha from the different styles ezikhona, and then i-font colour uba ufuna ifont yakho ibe ne-colour, and then you will see nezi effects
yabona if ithe strike through uzabona i-preview yakho uba izokwenzeka ntoni nansiya phaa, and then superscript double strike through, yabona. So if ufuna ibe all caps, okay, then that is your ile nto i-preview yethu njengoba sitshilo nantsi. So that's our dialog box ye-font, giving us options as more options on i-font. So if ke ngoku in fact njengoba siphaya masithi sizawuvele siphinde sisebenzise le text njengoba besilapha sithe masithi ke ngoku phaa ku-effects sithi all caps, mhlawumbi sibona izawukwenzeka ntoni. Uyabona the information requested, laa text yonke leyana iphaya iyaguquka yaba i-caps, capital letters. So in case mhlawumbi une-text ofuna uyenze i-capital letters owube uyifumene izi-small letters yonke, wabe uqumbe uyonqena uqalela phantsi, then uyakwazi uba uyenze ngalaa ndlela ijike ibe zii-capital letters. So if sifuna utshintsha i-colour, singayitshintsha ne-colour, sitshintshe i-underline colour, and then sitshintshe i-text colour siyenze ibe yellow yona. So uyabona uba itshintshile, then i-red underline, sorry, i-colour imbi noba le colour le ndiyikhethileyo. So uyakwazi uba uyikhethe and then usiba underlinile itshintshile orange underline i-colour yayo. So uyakwazi ke ngoku uwenza kanjalo, and then siphinde ke ngoku sithi sakhethe le text lena, in fact masisebenzise lena text ke ngoku, general class information, ukhethe laa text yona uyakwazi uba usebenzise ke ngoku i-text effects. I-text effects nantsi text effects zethu. Okay, so let's see, masikhethe le, just khethe apha. Okay, while we're at it, into eyenzekayo njengoba ubona uba into masisebenzise le text lena, uyabona uba u-text effects wethu le nto u-disabled. Now if ufuna enablisha u-text effects yethu, ukuba i-document lena njengoba sitsho ikwi-compatibility mode, so uyakwazi uba uze ku-file uthi convert, and then izawukunika the information vele wena uthi okay, then uyabona uba usukile u-compatibility mode. So now you can do anything, unika full functionalities zika-Microsoft Word. So if siza apha ku-text effects ke ngoku, oh that's by the way if akasebenzi u-text effects wakho. So if siza apha ku-text effects sikhethe, and let's say if you hover on, uvele ubeke nje arrow, le arrow yakho okanye ungakhethanga, iza kunika i-information by it's fill, blue, accent 1, outline, iza kunika i-information ngale text effect uyikhethileyo. So sifuna thina ufill white, outline, accent 1. So let's say fill 1, white, outline, accent 1, sifuna yona lena, and then ke ngoku sicofe, sibe ke ngoku le siyicofe, and then izayitshintsha la text leyana ngala text effect le siyikhethileyo. So nale nto ke ngoku singakwazi uba siyenze, masithi sifuna uyenza kule text lena, siyakwazi uba singayenza. Masithi ibana ke ngoku sifuna ukubona uba if senze ngenye indlela, apha sicofe right click, sicofe u-font, izawuphinde isivezele le dialog box lena. Now ke ngoku into eyenzekayo njengoba ndivulekile dialog box yethu ine-text effects, and sifuna ke ngoku njengoba kukhona sifuna ubona enye option, i-option engubona xa siza apha ku-text effects kwakhona, singena apha ku-text effects, izawusinika ezinye ii-options ezimbini, u-text fill no-text outline. Now sorry, if ke ngoku sifuna information on text fill and text outline, sicofa le arrow le ijonge ngase-right, izawusinika more information. If sifuna about information about text outline, text fill, text outline, cofa le arrow, then iza kunika information
on the text, more information on text outline. So you can do that. Now masithi sifuna ucofa apha ku-text fill, sifuna gradient fill, ucofe gradient fill, and then uthi sithi ke ngoku, and then let's say medium gradient accent 2. Let's say medium gradient accent 2. Then apha ku-preset gradients sikhangela apha ngoku-medium gradient, strong medium gradient accent 2 bengulona, and then yabona izawuyitshintsha le color apha kwesi scroll. Then uyakwazi uba uselekte ne-direction. Yabona if usicofa apha le arrow lena ka-direction, sicofe thina la arrow sizovela sikhethe u-linear diagonal top right to bottom left. So sifuna u-gradient fill ke ngoku. Uyabona uba le color njengoba i-filled igcwele mos le color yonke ne, but if uyojonga kwiikona zayo uba zine-light apho kuyo, so it's the gradient fill. So sifuna u-linear diagonal top right to bottom left. So top right, linear diagonal top right to bottom left. Okay, so siyikhethile phaya, and then siyakwazi uba singayitshintsha masithathe mhlawumbi i-position sithi 26%. Yabona xa ujonga phaa kwi-position iyenyuka i-position ithi 26%. So siyakwazi uba singayitshintsha nakulaa gradient stop slider, so singakwazi uba siyitshintshe phaya. Okay, so if sicofa okay izayisusa la dialog box, and then sivele siphinde sicofe okay sivale le dialog box lena ngafont. Yabona ngokuba itshintshile, yenza ngeza options besizikhethile phaa kwela cala. So siyisave idocument yethu. Into ebalulekileyo ke kumane kuseyiva ke ngamaxesha onke, enzela uba xana kumbane noba kwenzeka ntoni ube uyazi uba idocument yakho uyiseyivile. So ke ngoku sawujonga ke ngoku uba siyitshintsha njani i-cap. Sawujonga i-sentence case, lower case, upper case, toggle case no-capitalizer each word. So size ke ngoku xa masizokhetha, lesikhethe apha, sikhethe yonke le text. Okay, yonke le text lena, and sizocofa lo change case. If uyakhumbula besiyephi kanene phaa ku-change case, naku-change case wethu siye ku-change case. So phaa ku-change case sifuna uya upper case njengoba siyenzile ngaphambili sisabonisana. So sifuna upper case, nanku yonke into yatshintsha upper case. So if siphinde size apha ku-change case, so xa sepha ku-change case size sithi yonke into mayibe ngu-lower case, so yonke into iyatshintsha ibe yi-lower case. So if siphinda ku-change case kwakhona, and then size ngoku mayicapitalize each word. So capitalize each word. Yabona uba ucampus, please, choose, Evanston, Chicago, Qatar, term, please, yonke into every word iqala nge-capital letter. So and then if sithi ngoku masithi sikhethe nje no-campus, please choose yedwa, and then saya ku-change case sathi upper case. Yabona uba kutshintsha ucampus, kutshintsha le text lena siyihighlightileyo kuphela. So if sifuna udiselecta singadisilecta apha ecaleni, and then sisave, and then siqhubeke ne-tutorial yethu sizojonga enye into. Now sifuna ke ngoku uhighlighter i-text. Masiza ke ngoku sijonge mhlawumbi sifuna uhighlighter fields below. So khetha apha any text in fact ofuna udlala ngayo wena. But if kuba bendithe incwadi lena, le example esencwadini ayifani nalena, ungakhetha le text kuthiwe yikhethe phaa encwadini, but for le tutorial yethu ndizawusebenzisa noba yeyiphi text njena ndiyibona phambi kwam. So kodwa wena ungakwazi uba ufollowishe the same instructions and get i-similar results, but ke ungakhangeli le nto ndiyihighlightayo uyikhangele kule document yakho. So apha sikhethe ke ngoku le text iqala ku-fields iphela apha ku-optional.
So, and then if usiza apha ku-font group ke ngoku ne, nansi le group i-font group. So sifuna ujonga u-text highlight color, nangu u-text highlight color, and then xa sicofa phaa by default i-color ephaya ingu-yellow. If siyacofa izayiselecta izoyi-highlight ibe ngu-yellow. Then if ke ngoku sicofa le drop down arrow izawusivezela ezinye ii-colors ke ngoku. And then apha kwezi colors if uyabona xa uyihovarisha iyakuchazela uba yeyiphi igama laloo color leyo uyikhethileyo. So sifuna u-dark blue. So if siyinikile mayibe ngu-dark blue, sorry bendingahighlayithanga. So if sicofile mayibe ngu-dark blue, uyabona uba iyayi-highlight ibe ngu-dark blue. So if uyacofa isa-highlightekile kanjalo, sorry ayi-highlightekanga. Masithi sorry masi-highlighte. Sorry, let me undo. Okay, sorry. So sithi si-highlighte, aqale si-highlighte kuqala, sizothi masi-highlighte. Okay, bese sicofa uba mayi-highlight. So make sure uba xa before uhighlight kuqala, make sure uba ikhona into oyikhethileyo, ikhona i-text osewuyikhethile. So if ufuna ususa le highlight ke ngoku uyayiklika yonke le ndawo, and then uze apha uthi no color, uzayisusa laa nto yonke laa nto ubuyi-highlightile. So okay, then ke we can save i-document yethu and then sidlule. Then sifuna ujonga ngokuba how do we use i-format painter. I-format painter into eyenzekayo wenza i-formatting, mhlawumbi ufake wenze i-color, wenze i-font size, wenze i-font color, wenze i-underline, yonke i-text, yonke i-formatting oyifunayo for loo text yakho uyakwazi uba uyenze ube seyifaka kwinto ekuthiwa yi-format painter, le sizoyijonga ke ngoku. And then yonke indawo xa ucofa laa format painter izawuthatha laa yonke laa format iformathe le text uyikhethileyo with that preset format. But and masenze sizobona ndingakhange ndide ndiexpleyine into ezasilahlekisa kakhulu. So masikhethe mhlawumbi le line yokuqala apha kwi-notes, lena le line yokuqala. So lena njengoba siyikhethile, if siza ku-home tab, if siza ku-home tab, then uzobona apha kwi-clipboard group sicofe u-format painter. This is format painter. Njengoba simcofile u-format painter, uyabona ngoku ucofekile. Uyabona ucofekile u-format painter ke ngoku, umcofe once. So yonke okay, sorry, let's actually undo it. Okay, masiqale senze i-format, siqale senze i-format apha kuqala. Masiyenze ibe bold, underline, no underline, bold, italic, ibe ngu-12, and then ibe ngu-Century Gothic, and then ibe bomvu. Then ke ngoku yabona isa-highlightile yonke le nto ne, siyi-highlighte and then size ke ngoku format painter. Yabona apha ku-format painter kuzovela xa ujonga apha xa ujonga apha i-cursor yakho, if ujonga. So uyabona uba njengoba sorry, if uyabona i-cursor yakho leyana excuse me, ine-paint brush i-cursor. If ujonga i-cursor yakho ine-paint brush, so sibe sengoku sizo-highlighter le text. Yabona ikhona i-cursor, uyabona kukhona le cursor, kube khona la paint brush. So if ifuna le text lena siyibeka apha ibe nale formatting le, so what we do, sithatha le paint si-highlight yonke la text, yabona izoyi-highlighter yonke. But now
if uyajonga uba if siziphinda sizoyenza apha le nto yabona ngoku laa paint brush ayisekho, so ayizuyenza, ayizuyihighlighta. So izoyihighlighta but ayizuyiformatha ngalaa format paint. So if siphinda sizama ku-format painter kwakhona, sorry, undo, format painter, format painter. Okay, now yabona ayikho kwimemory ke ngoku. So what we'll have to do is that if sifuna phinde siyithathe, sizayithatha lena format painter, siyithathe size apha. So ke ngoku izawuphuma ke ngoku kwimemory, so ye-format painter, so ayizuba khona kwimemory. So if each time sifuna uformatha, awufuneka siphinde sizokopa le nto sifuna iformathe ngayo, and then sizohighlighta that particular text. Okay. Okay, so siqhube. So now if usiza ke ngoku and apha so that was format paint, and then yonke ke ngoku into ofuna uyiformatha usibonile uba uye ukope le nto ufuna uyiformatha, and then bese uzoyipeyista to le ndawo. Okay, uqala ukope kuqala apho the format oyifunayo, format painter, uze ube zozopeyista on what you need formatted with the format ugqiba. Okay, I hope I understand. So and then that was format painter. Okay, then save document here for the section, and then let's see on how to apply these styles. So with formatting this style, text with style. So if select let's go Google document, Selena section. So instructor information. So sithatha this area. So Word ke usinika i-formatting indlela ezi-different kwiformatha ii-characters nee-paragraphs zethu ke. So sizawujonga ii-paragraph styles nee-character styles. So if sikhethe le ndawo le heading lena ne, yabona uba ayo-heading apha kodwa ne, but if siyikhethile, yabona uba if siyikhethile sathi mayibe yi-heading, so that's my heading 1 izawujika yona. Let me actually just take this thing out of the box. Delete table, and then sifake la siyenze i-heading. So what we'll do, sithi heading maybe heading 1 yethu leyana. So yabona uba siyithathile sathi mayibe heading 1. So yabona ne-format yayo iyatshintsha uba ibe ngu-16 i-font size, ibe ngu-calibre i-font yayo. And then if ke ngoku if we come sizothi apha sicofe lo class description, sicofe ucontrol wethu kwi-keyboard yakho, ucofe ucontrol, and then apha so for multi-selection sicofe ucontrol ke, sicofe ucontrol sihighlighte, cofe ucontrol uhighlighte. If uyafuna ungacofa ucontrol, yeah, bese double click loo text lena ufuna uyihighlighta, and then ucofa wakho uze apha uthi heading 1. So yonke la text uyikhethile uyihighlightile izawujika i-formatting style yayo ibe ngu-heading 1. So and that's how you do it. And then ke ngoku if usiza apha, for instance, if usiza apha, masithi sizojonga this line, masithi sifuna le line, so size sifuna ufumana some more styles, then apha size ku-styles group. Xa sifika phaa ku-styles group sizofuna i-dialog box launcher, le arrow kuthiwa i-dialog box launcher, siyivule iveze u-styles,
and then sikhethe thina low impact, low impact. If sikhangela low impact, and okay, njengoba besilapha ke ngoku, if uze apha uzocofa uba kuvele more, la arrow kuvele ezinye styles more, uze apha ukhethe subtle emphasis, subtle emphasis, uklikhe subtle emphasis, and then if njengoba umklikhile izawutshintsheka ke ngoku le style salapha ibe ngu-subtle, siye ku-subtle emphasis. Uyabona uba sitshintshile ke ngoku from le nto besiye before, and then satshintsha istyle sala text, choose from the list how the class will be taught, sangu-subtle emphasis istyle sakhe. So if uyakwazi uba ngoku nalena, let's say you wanted nalena choose apha, nayo ibe ngu-subtle emphasis, subtle emphasis uyakwazi uba uyikhethe. So that's how you change izitayile zakho. So if ufuna more than one of ezi styles, uyakwazi uba ucofe ucontrol, ucofe zonke ezi headings ufuna zibe ngu-subtle emphasis, okanye zonke ezi headings ufuna zibe neso style ufuna sibe siso. So siyenza kanjalo ke ngoku leyo, and then that's how we do it. And then if sifuna ke ngoku besiyivulile sorry, this is just close here. If once ukhethe, uyakwazi uba ukhethe, uyakwazi uba uze apha uthi clear formatting, izayibuyisela to what it was before. And then if uyafuna uyakwazi uba uphinde uthi subtle emphasis ibuyisele to back to i-subtle emphasis. And then if ke ngoku masithi wena uyakhumbula uba besizenze ezaa ndawo zazi-headings, overview of classes, as from the previous section, i-tutorial ebesiyenzile, besibone nge-navigation pane, yabona ngokuba u-class description, nankuyana, nantsu overview of class, registration requirements, learning objectives. So zonke ezi zinto iyazenza yazi-headings, ezi headings iyazenza yazi-headings, and nazi ezi-headings zethu siyakwaba sizibone phaya. So then we can save our document. Okay, so that was applying style. Now sizawumodify ke ngoku ii-styles zethu. So if siza apha kwi-styles group yethu, styles group yethu, nansi styles group. Okay, this is the styles group. Xa sipha kwi-styles group siveza i-dialog box launcher, sicofa i-dialog box launcher yethu, and then sihambe njengoba sipha siye ku-subtle emphasis up nangu phaa ekugqibeleni, sim-right click u-subtle emphasis wethu, modify styles ke ngoku to display i-menu ka-subtle emphasis. And then ke ngoku if siyafuna ubunokwazi uba ungam-right click uvele ucofe le arrow lena, it will do the same thing. And then sizoklikha apha modify, and then sithi sicofe ubold apha, and then apha xa sifuna sicofe i-font color, uba masithi sitshintshe i-font color ka-subtle emphasis. And then as usenza ezi changes ziyenzeka on the style ka-subtle emphasis. And then let's click add to the styles gallery ke ngoku, ne? So uze apha kule nto ku-add to styles by uba uze apha uyichekhe. In fact izawufika i-checked by default, but ke ngoku thina sizoyi-uncheckha, and ayizuvela ke ngoku ezi changes sizenzileyo azizuvela phaa kwi-styles list ezi senzileyo apha, njengoba siyi-uncheckha njengoba si-unchekile phaa la add to styles gallery. And then if usicofa format button, and then siyokhangela u-font, the font dialog box izawuvela, and then size ku-effects sections, and then sikhethe u-small caps, effects,
sikhethe small caps, sorry, small caps, okay, mayibe small caps zonke into zethu, and then sivale dialog box yethu, and then siyivale le modify style box yethu, and then i i the if sijonga masithi besifuna ke ngoku nantsi le text yethu automatically itshintshile, yonke laa text ibingu-subtle emphasis itshintshile, yebo nantiyana. So if mhlawumbi sinofuna umzekelo uba siyenze ibe ngu-subtle emphasis nalena ithi subtle emphasis, where is subtle emphasis? Okay, let's look for subtle emphasis, sorry, okay, yabona izofaka ngoku khumbula wena izayisusa phaa kule nto kwi-styles group, izayifaka apha ngoku-subtle emphasis because siyitshintshile ii-properties zayo. So yonke ke ngoku if ufuna uthi ufake subtle emphasis as a style uvele uze kanje apha kuye, then izokunika leya ine-style esi-edithiweyo. Okay, then ke singayivala le pane ye-styles, and then ke ngoku in the apha kwi-styles group yethu sifike si-right click ke ngoku this heading 1 sithi modify heading 1. So sithi ke ngoku apha font color, masithi font color, let's just take turquoise, sifake lo turquoise, and then sifake i-font size sikhethe ibe ngu-18 i-font size, so ii-headings zethu zonke ziba ngu-18, and then sithi ke ngoku add to the styles gallery, siyikliyerishe, and then ezi modifications once again azizuvela phaa ku-heading 1. So and then sicofe okay, but now andifuni ucofa okay because I don't want to change i-heading 1 yam because I use a lot kwi-headings, you know. So ucofe wena kweyakho ucofe okay, in fact okay, let's just do it, and then zonke ii-headings zakho uyabona uba zitshintshile ngoku zangu-18. So akunyanzelekanga ke ngoku uba xa ufuna ii-heading zakho uhambe for each heading uhambe uyoyitshintsha ibe ngu-18. Zonke ii-heading zakho ziyatshintsha automatically zibe yilaa formatting le ubuyikhethile. So singayiseyiva idocument yethu, and then simuve on to i-clip art, sorry, i-word art. So now sifuna usebenza nge-word art, masize to this section of the document. So into endizofuna uyenze at this point in time, nje masize apha masiselecte this class material required, and then apha uze ku-insert kule tab ka-insert, ufuze apha kwii-tab zethu, nazi ii-tab zethu mos andithi nankuya u-insert wethu, and then we press insert, and then uze ku-text group. If ukhangela apha ujonge i-text group, nantsi i-text group yethu ne, and then uze kwi-word art, nantsi i-word art yethu kwi-text group kwi-insert tab. So and then uzawuvela u-word art, then u-word art wethu uzawuvela kanje. Now sifuna ukhetha i-fill yakhona mayibe ngu-red i-fill, okay, i-fill well mayibe ngu-red but noma ngu-orange lona. So basically lo fill uyinikiweyo encwadini yakho ukhethe yona, so siyicofe, and then izobona uba iyabona ngokuba iyatshintsha ingene to laa word art lena uyicofileyo. So kubekho le box lena izovela ke ngoku ecaleni kwale word art yakho, and then zii-layout options ezi zethu, but we don't want to see, asifuni usebenzisa zona, okay, but let's siyivalele i-box. So nantsi ne, then what happens is that ke ngoku
ke ngoku njengoba size apha masithi ke ngoku sifuna ibe ngu-28, sorry, sifuna ibe ngu-28. Yabona uba iyehla i-font yayo once again iba ngu-28 instead of le-36. I think ibe ngu-26, 36. Then enye into endiqondayo inoba iqaphele into yoba le text lena iyamuva. Yabona uba imuvile le text if siyi-undoisha. Yabona uba ikhona le box ikhona itext esemva uspecifayo lapha. So if siyenzile sayenza yayihla i-text i-font size, this text was specified uqala apha. So that's called text wrapping. So now if siyamuvisa le box siyizisa, we move it anyhow, yabona uba le text nayo iyamuva to accommodate this box okanye text box yethu. So that is also possible uba siyenze that thing as we resize this box, text box yethu, as we can even resize it uba mayibe this way. Ubone itext yethu uba iyahlala irepheke around the box on the right. So enye into endidinga ngakayilibali. So if yabona njengoba iphela ku-Nitro Pro 9 eza tabs zethu ne, then if ukhetha le text lena yethu you will see that kukhona enye ngoku i-tab evelayo phaa entla ko-format engu-drawing tools. Then if uyayicofa ne izokunika more options on ngale word art yakho. So now njengoba nginike more options ke ngoku size kwi-word art styles group. So nantsi yabona i-word art styles group ke ngoku izoveza la word art styles group, and then sifune word art styles group. Let's just get text outline. Sikhethe text outline wethu, and then sikhethe no color. Sorry, no outline, not no color, no outline. Then izokususa ke ngoku i-outline kula text yethu besiyifakile, and then size apha kule arrow ka-text fill. Apha ku-text fill sifake ngoku uba mayigcwalise kanjani. Ifake igcwalise ngo-red accent 2, orange lona. Anyway, esasikhethe leyana izawugcwalisa ngoku the inside of the box, izayigcwalisa ngalo khala le uyikhethileyo. And then sikhethe text effects wethu. If text effects sicofe u-transform, transform, yabona ke ngoku apho kwi-transform, and then sikhethe loo transformation uba sifuna what kind of, if mhlawumbi sifuna ube warped, sikhethe loo transformation depending on uba ufuna i-text yakho mayivele kanjani. So you will do as uba kusitshiwo encwadini yakho. So if and then ke ngoku singayisave i-document yethu, and then we are done with i-word art. Then ke ngoku we use okokugqibela using the clear formatting button. So sisebenzise kwale document le iyi-one besiyisebenzisa because andinayo lena ilapha encwadini yakho. Okay now so into ezokwenza ke ngoku for le section sizokwenza i-clear formatting button. You are going to use i-clear formatting button. So into esizoyenza njengoba sizosebenzisa enye i-document ke ngoku sizofuna i-document engu-tech-terrace 3. So iyi-PDF ke yona ke. So ndizayikhangela ikwi-desktop yam, size kwi-desktop tech-terrace 3. Okay, izothi ke ngoku bekufana ngokomo izoveza i-dialog box ethi ke ngoku Word will now convert your PDF to an editable document. This may take a while, and then of okay, and then izoyiveza ke ngoku le document, izoconverta la document yakho ibe kwi-PDF. I-PDF yakho, i-PDF i-document, well you can't edit i-PDF, but now iyenzile uba masikwazi uba singayi-editha. So iconvertile from a PDF to a Word document. So
So now, and then if we see offer control all, or you sorry, control A, or see highlight yonke document, or if we for short control no A, izo highlight yonke le document yethu. And then if we sitshintsha i-font size, i-font color, i-font style iye ku-Times New Roman, masithi TIM, sicofa u-Times New Roman, sitshintshile Times New Roman, yatshintsha yangu-font size 12, and then first paragraph yethu apho selector okay, first paragraph. Okay, now apho kule first paragraph yethu uzohamba apho uzokhetha u-Tech Terrace Real Estate, and then ufake u-bold, ufake italics, and then text color. Text color uzofaka text color noma yiphi text color, but uzasebenzisa lena oyinikiweyo, lena kuthiwa yisebenzisa encwadini uthi mayibe ngu-all, kube ngu-small caps, sorry, okay, small caps, sorry, wrong, not this one, small caps, lowercase, so senze the lowercase, and then that's see bese singoko if we set this whole paragraph, sithi siyithathe siyenze, sorry, sifuna solid upper kule first paragraph we want sold renovated, and then sold renovated appraised list, and then managed sifuna la text leyana, and then siyenze be-italics siyi-bold, and then i-color yayo senze ibe ngu-blue, okay, but uzoyenza ngale color lena uyinikiwe encwadini yakho. And then what you can do is that ke ngoku sifuna uyisave ke ngoku ibe save as a PDF, so come siza apha sithi save as, and then sizothi computer sithi browse, sisebenzisa ngoku save as a PDF, so ukhetha i-PDF apha kule ndawo save type PDF, sithi ngoku updated, nansi updated, save ku-desktop, and then uzayiconverta i-document yethu iyenze i-PDF njengoba siyibona. Nantsi ke ngoku, but if uyabona awuzukwazi u-editha, yabona ngoku ndiyaklikha ngoku akho kanti ndinokwazi uyenza phakathi kule document uba ndiyi-edithe, so siyivale, so siyiseyivile as a PDF, and then sisebenzise ngoku the clear formatting button, and then nathi siphinde siqhube ngale document le, sorry, le classes, sorry, I'm not going to say le classes yethu, and then select this text lena, so sebenza ngale text, and then kwi-font group yethu size ku-clear formatting, okay, sorry, masize apha sithi clear formatting. If sithe clear formatting izoyibuyisela to la formatting ibinayo originally. Siphinde xa sifuna udemonstrator, if size apha khetha la text le besiyiformathile, thathe clear formatting, yabona ibuyisela the original formatting yala text leyana. So okay, then we can do the same to all the others, yabona, mhlawumbi ucofa control, then ucofa clear formatting, and then singayisave i-document yethu. So save, close, uba sifuna closer. That is the end of i-session yethu yanamhlanje on character formatting. Okay, until next time, bye bye.